O te rā tēnā koutou anō e te whānau nā mihi nui kia koutou. Tēnei te wiki hau, te rāhina te 15 o te marama o whirina ārani. Ahoi anō, koe nei te timatana o tētahi wiki, tētahi āhuatana hau. Mō tātou te kaupapa o te kōhana reo. Nō reire, aro hartunana kia tātou i te whānau. Mōhio tonu, nā taimahatana kei runa, kei tēnā, kei tēnā. Nare kia manawa nui tātou i roto i te whakaro nui ki tō tātou nei matua nui i te rani, kai aia te orana, kai aia no te māramatana. Nō reira, kia puta tātou ki te whaiau ki te ao mārama tihei mauri ora. Tēnei putana, ko whaioranga tēnei, e whai ana i te orana mō tēnā mō tēnā. Hoi anō, koe nei te wiki, te rāpea, whakamutuna, e tāe tātou te wānana e ahana tātou. Hoi anō, i waimaria mātou, ki te whiwhi kai kōrero mō tēnei kaupapa. Me te mea no, hei muri nei, ka kōrero tātou ki tētahi kaupapa, ki tētahi kai kōrero, no roto o Kahungunu, me te rani mokotiri, te rani mokopuna, i tūmua tātou nei pēpē, i raro anō i ētahi o nā whakahaere, kia noho haumari anō tātou. O tira, ko te whakarewa tonu, ai te pai aka kōrero. Nō reira, kia huri ake tātou ki tēnei o tātou nei kai kōrero. Nō reira, ako tēnei o tātou nei whaia, he whaia o runonu i roto i te kaupapa. Tētahi o nā māma tuatahi i tīmata mai i te oroko hanana, o tira i nā tau whā te kau e hia nei ki muri, ki roto o te upoko i te ika. Nō reira, kia tere oti tā tātou whakawhiti atu ki aia ki tēnei o tātou nei kōka, ki tēnei o tātou nei whaia, kia whaia Peggy Luke e te whānau, kia huri ake tātou. To be able to our following, I can't say she's a manahiri, she's a tanata whenua, she's a tanata whenua in this kaupapa, over 39 years worth of experience. You may know her, I think you've seen her a few times, I roto i te kaupapa, but she is a board member of the Kahungunu National Trust. Engari, e mihi ana kia koe, e te whaia, e te koka, e whaia Peggy Luke, tēnā rawa atu koe. Oh, kia ora tāhuri. Kia ora, how are you? Kei te pēhea koe, kei te pēhea koe. Kei te pai. Now, our kaupapa, these podcasts are whaioranga, and we're looking at the health and safety and well-being, the whole well-being, te katoa o te mokopuna, te katoa wa tātou whānau kai mahi. And I know that we are still working our way towards getting our whānau vaccinated. So in terms of, for you, what are some of the issues why the board may have, why the board has supported vaccinations, and what is your view on being vaccinated? Okay, well, kia ora everybody. Tēnā koe tāhuri. Okay, so personally in terms of the vaccination, I'm presently situated in the marae here at Waiwhitu. Everybody here, there's 15 kaimahi here, they're all vaccinated, and we have our kohanga reo on site. So for us, it's about protecting our mokopuna. They're here daily. We've spoken to the whānau, ngā mātua of these beautiful mokopuna, and put measures in place to help them to get information and then to be vaccinated. The other thing is that from the board, it is about keeping all of us safe. And I know that some kaiako who have been in this movement for 30 odd years or longer, our approach perhaps to you personally in terms of the board or the kaimahi to get vaccinated, it is our mistake that we haven't been able to talk to you personally, because the mandate to be vaccinated was just put out there. The board supported it. It is for
safety reasons for all of us. But the approach, I'm actually glad to have the opportunity to speak about the vaccination, and to those kaiako that have been in this movement, mai rānō. You know, I want to apologise for not bringing that message to you personally. Last week I was in Otaki and I heard one kaiako tell me, hey, Peg, I've been in this movement for 39 years and next Friday I finish. Because I'm not, what the kōrero was, she said, I'm not against vaccination, but nobody came to see me. No one came to see me. So next week I leave. So anyway, we talked through that. And there's two things. For those that are still of two minds about being vaccinated, kei te pai. For those that are vaccinated, especially our young kaiako, we need you. We need you to talk to the younger people. We need you. This movement was growing for you and to be there with our mokopuna. So you graduates of kohanga reo that are out there in the kohanga now, you kōrero, talk to your peers, you know, because it's important. Those that are still making up their mind, the thing for me is, how can we help? How can we help get that information? You know, the health people are telling us that there is a tsunami coming in the different areas of COVID, how it's going to be managed, you know. And so all I can say is, if you have any issues, you know, ring Tahuri. He'll make sure someone will come and talk to you. Or talk to your people in the districts. You know, talk to one another. And that's all I've got to say, Tahuri. That's all I've got to say. It is about our mokopuna and it's about all of us. He tika tau whā, Peggy. And I think, you know, I suppose in the areas where they are hotspots. Our board members, Huri Moana, is part of the taumata kōrero here in Tāmaki, and we know how outspoken he is on issues. So it hasn't been for the want of not trying. To be fair, and te whānau, we have to appreciate the status of our members ki tō tātou nei poari. They have a role, which is the protection of our kaupapa. Yep. So, and I suppose the tēnei kaupapa, this podcast that we're talking about, Whaioranga, is about the pou of our whare. There is that political element, and regardless, if you're born a Māori, you're political. That's just the reality. Yeah, absolutely. Whether you like it or not, everything being born as a Māori is a political statement. Yeah. And when you kind of live your Māoriness, you're making an even bigger political statements. Nō reira, e arohana kia koutou te poari, as a suppose as a kaimahi in broadcasting, I totally understand the rub that you have, that you are going through, the rock and the hard place that you constantly sit in over these decades, 40 years next year, tō tātou kaupapa. Right. And we look back to the things that had happened from the genesis of the kaupapa to the 1993 regulations of the kaupapa and all the little other regulations that have been put on the kaupapa. Here is another regulation. Yeah. And somehow we have managed to survive, and I suppose maybe not to the levels of numbers, but certainly the quality of the mokopuna, the manupirere that are coming out of the kaupapa. The standard is I don't know where else you can make. Oh, it's absolutely stunning, absolutely beautiful. The future looks good. You're calling them. You're calling our mani pirere to come back to their kohana, the place that they i tipu mai rātou, I whānau mai rātou, I poipoi ahia rātou, to share. I suppose to share with the pipis that are coming through the love and the kaupapa that was pānai to them. So yeah, in terms of there's a lot of we're talking about the process, and the media will be looking for a view. I mean, the media is getting hammered for promoting the vaccinations. We're not, you know, a lot of them are my friends, but there's a big you get a big hui in Yoro here for Ikaroa. Wellington is absolutely where the heart of the beehive, the heart of our kaupapa too, where it all started. So
how is the ikaroa feeling about vaccination, and where are we currently at the moment? So there's two things that are happening. The first is the Māori providers through our ikaroa, or in our takiwa anyway, with our iwi, Ngāti Toa, and with Ātiawa. We have a collective rōpū that, and we have let our takiwa know we will go anywhere. We will go to the home, we will go knocking on doors, we will go to events, we will stage events to get our people vaccinated. Last Thursday, ikaroa kohanga, those that wanted information about vaccination, ngā kaiako came. Surprise, surprise, most of the people that came were vaccinated. And, you know, and that's typical in terms of a kohanga hui, because they come there for the kaupapa to try and help share, eh? We had the Regional Public Health that came in and gave advice exactly about what COVID is, what long COVID is, how the vaccination works, what's coming with the booster, what about our mokopuna over the age of 5, when is the timeline for that, all this kind of stuff. And it was really good. And so we're going to stage an event before the end of November where it's going to be personal to the kohanga and to their whānau and their kaiako, kaimai that have not been vaccinated. So that's in motion now. Yep. And, you know, personally, I have no problem myself. This kaupapa, over 40 years, we have invested in our mokopuna. Thousands of people throughout New Zealand that came on board on this kaupapa, invested. You're one of them, Kahungunu. So for me, the key of speaking to our young people, because they make up the biggest population of us, we need them. We need them to help. We need them to go and talk to the nannies that put the reo into them. You know, we need them. And the other thing is that we still need those nannies that are in kohanga, and we want them. We want them vaccinated. We want them safe, you know. And so that's me. Absolutely. And it has been recorded and documented that our nannies, our kaimātua, have led the way in vaccinations. Yeah. And, you know, and then we've got our babies who cannot be vaccinated. But I really love the way, like, every rohe has to find its own solutions. Yeah. Every region has to find Yeah, absolutely. And you know, we all got to be puno to this kaupapa. We have to be puno. It is a beautiful kaupapa, and we can get through this. I honestly believe this. If our people got through the flu epidemic, the polio, the TB, you know, come on. You know, this has to be top priority for us, for our whānau and for our mokopuna. I got a new mokopuna coming in January. I want to make sure that baby is as safe as it can possibly be. Peggy, thank you so much for your time today. I know you guys are busy. There are other things going on at the whānau. They got big news about our tohu whakapakari. Pay parenthood, OMG, he nui wā tātou kaupapa. So if we can, for me, I think that's where we need to kind of put our focus back, is onto getting back in front of our mokopuna and our whānau, so that we can do our reo, we can do our tikana, and we can do our kaupapa. Kōrero whakamutuna wā, I know you had some powerful statements, but do you have any last words for our whānau who might be listening, especially those ones who might be hesitant? That is a long road if you're hesitant. Hoki mai ki te kaupapa, do you have any last words? Yeah, all I can say is do the right thing. Do it for you, do it for your whānau, do it for your hapu, do it for your iwi, and just do it. Get vaccinated. Kia ora rā. Kia ora rā, e whai Peggy, mihi nui ana kia koe mo e rā koro i te whānau. So that was tētahi wā tātou nei mema o te pāri mo te rohe o i ka roa. Ia whai Peggy, nō reira, mihi ana kia aia.
au tira mihi ana ki tō tātou nei rā, no reire kei konei wā tātou nei manuhiri, kua kuhu atu tātou ki roto o te rohe o Kahungunu. Me nā mahi ātāhua i whakahaere i te rani nei. No reira kāre ko atu i te haere tōtika ki te mānai o te hoeho, arawa e hara, ki tēnei mani tiori o tēnei kāhu, te haro o te kāhu, kia Kelly aroha huata e Kelly aroha tēnā koe. Tēnā koe, tūngane, kei te plehara koe. Kei te raka tonu. Ngari anō te wahi e ora tonu ana, ne? Ko te wairu e ora tonu ana, ko te reo e ora tonu ana, ko tō mene e ora tonu ana. Aha koa te naunau hio taku tarina kei te painua ko te mea, kei te whakatairana turi tātai tō tātai kaipapa. Me tā koutou mahi ātāhua hoki, kia tū he mokotini. Ko whakamāra mai, kōrero mai mo tērā kaupapa. Mokotini nā reira he kaupapa i whakarewangia e tahi o mātou whānau i ngā tau e ono pia kimiri ko tahake nei. Ko te mokotini he mea he āhua pan nei i whakarawakingia, i rawakingia i te ingo o te matatini, ka te whainatia te moko ki runga ka rewa mai tēnei kaupapa ko te mokotini tērā. Me te miharo ke mai o te kaupapa i te rā nei, i te pūkana mai a tamanu i te rā nei, i te pūkana mai ngā wairua o ngā mokopuna, ka mutu i tino maringa nui mātou i te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki here taunga i tūwhera rātau i tā rātau kura kia tū tēnei kaupapa me te pai o tā rātau whakahaere i tēnei kaupapa. I raro anō i ngā pai mataro o te motu o te kowheori, tēnei mea ne te kowheori o te mate uru tā he tikanga hou, engari ko te kura kaupapa tēnā i pai te whakahaere i tēnei kaupapa kia noho haumaru tonu tātou ahakoa ko tahi rau ngā tāngata e kuhu mai ana i tō rātau miru i eke tonu i whai tonu i aua tikanga o te kāwanatanga. Ai, i ki āhua ki te au te āhua rere ki o nā whakahae. No reire, tēnā paku whakamārama mai tā koutou whakahaere i te mea, kei konei tonu mātai te nuina, raku tonu me pēhea whakahaere hui pērā, te whakakotahi a tātou, e rono ai tātou i te mate ao ne ai ki a tūhoi. Engari, ia koutou, i pēhea te āhua te whakahaere kia noho haumaru, te whai i te oranga. Nā reira, i whakaritea e tehi wā kia tai mai ia purapura. Nā reira, Kahungunu e 50 mā iwa ngā kōhanga kei tō tātou nei takiwā mai Whairarapa tainoa rā ki Nuhaka. I whakarite purapura nei i etahi miru, ka tei ka tohu atu. Hei tēnei wā me tai mai koutou ko tō koutou whānau, engari e tūwhera anake tēnei kaupapa ki ngā mea kua whai i wā rātou wero. Kei te āhua ne o te tuku i tēnā tono, i pai tā rātou whai i nā tohu. Nā reira, i tūwhera te āhua ko tahi haora ki ia purapura ki te tai mai i taua wā. Ka mutu i te kēti, e rua ngā tāngata i rehi tā rātou i mua i tā rātou tainga mai. Kātahi i te tainga mai, i reira e tehi kaimahi, ki te ana mehe mea kua rehita kētia, kua whai ngā tohu, kātahi ka tiki wa rātou ingoa, te rehitatanga o tā rātou waka, ka kuhu mai. I mehe mea i eke ki tua atu i te kotahi rau ngā tāngata, i mea atu me tatari koutou ki konei, kia puta mai etahi, e whakaana kia kuhu mai koutou ko tō whānau, ko tō tira ki tēnei. I māma, ahua te kaumeneti pia, e tehi whānau e tatari ana ki ngā kēti o te kura, ki waho i ngā kēti o te kura, ka tahi ka kuhu mai. Engari, i whai wā ngā tāngata katoa ki te kite i wā rātou mokopuna, e haka ana. Ka rua e rua ngā miru, nā reira ko tētahi miru i roto i te wharehā kina o te kura, ko rongo kako te ingo o tā rātou whare. Ko tērā tētahi miru, he miru i tū ki waho. I whakaritea tētahi pauaka whakata, tētahi momo screen, tētahi mea tino nui, kia pai ngā mea tētai te kuhu mai nā te āhuatanga o ngā nama, i taia tonu tia te mātaki mai i te miru o waho. Ka pai, he nui wera whakarite. Engari, me haere tonu te wā te mea kei te tatari e tahi atu a tātou kai kōrero, a Jess rao ko Shay. Engari, i whakahaere hia anō tētahi kaupapa, i tukuna atu tētahi kaupapa hira rawa atu,
ki tō kaitai rohe i tēnei. I pēhea te whānau ki te rono i tai atu te kaipapa nei kia kaitai. Te whakarewatanga o ngā waiata hau, ai, me, te miharo, te mitunga kē mai o te miharo, ko puoro, mata ora tērā i tai mai, me te auaha rawātu, te auahi rawātu, o tēnā momo tū. Kua roa a Kahungunu e whakamātau ana i nā momo karanga, te reo o ngā manu, te reo o ngā ngārara, nā i tino hanga i ngā waiata ki ngā mokopuna, i te mea kua āhua rua taupea, ngā mokopuna e whaiwhai ana i nei momo tohu. Nā reira, i tino miharo katoa, ngā mokopuna, ngā kaiako me ngā whānau, kua whai raumi anō tātou, arā ko ngā waiata, kia tino cool nei, te tātātou marautanga, tēnei mea te kaupapa o te kōhanga reo, ina nei tatari ana kau e tohe ana, hoatu e nei waiata ki Spotify, te tari matua. Kia māma te whātoro atu ki e nei waiata. I rawe. Ki te ētahi atu o nā tūa nā kōhana reo. E ko timata ke, ni. Ka haere nā rātou nā mahi. Nō reira ka tino miharo i te mea, i tuku nā, ai te timatana pe, ai tērā, wāhua wareware hea te wā. Te tuku tua te whakarewa tana tūturu tuatahi, nō reira, kua hoki mai. Nō reira, he mea pai moa tātou a kaiako me nā mokopuna kei nā kōhana reo ni. E tino mihi ana kia whaakeri, pe whairangi, me ana tamariki, ngā ringa me ngā waiwai o te pai tuku aka o tēnā kaupapa whahine mati oro, e mihi ana ki ēnā momo tāngata, kua maringa nui mātou e nā raumi hau. Ka pai tēnā rawātu kia koe Kelly Aroha mo tō whakawātea mai koe te miniti whakamutuna tonu. O eno koe nei te āhua tēnei mea, he whai te iti kahurani, he whai te orana tonu tana mo tō tātou kaupapa mea tātou nei tamariki. Nō reire mui tō wehe atu, ka tukura kia mihi mai ki wene tokorua e tatari nei I roto I te pō uri, kia Jesra ko Shai, I te mea akine pēr he mahi anō wā rāwa enari he mihi atu kia koe e Kelly mo tō wātea mai me te ātāhua te rani I ki te rai mātai, wai mari ai mātai te mātakitaki puka mata nei. Kāre rite ki te tai atu, hoi anō. Kia te taia. Kia ora. Ka pai. Nā mihi. Hoi anō. Kia ora kōrua. Tēnā koe. Tēnā tātou. Kei te kite kei te āhua pau te hau I a kōrua, he rā nui tēnei nei. Ka tikara he rā nui mo te kaupapa. E whakaharitia nei a Ngāti Kahungunu, hei whakanui I ngā mokopuna, I runga anō ko te kōrero, ko ngā mokopuna te kaupapa mo te rā. Engari, whai wāhi akera ko te pai tuku aka, hei kaue I te reo a ngā ngāngara, a ngā tatangi rānei, kia puta ki te whaiau ki te o marama. Nā reira, koe nā te poanga o koe nei te āhuatanga, ko āhua ruha mao, ko taku tuahine I nei mahi. Engari, o te kaupapa, te taki. Ka pai te mea kai pōhehe te nuina, he atua ke kōrua, he tua tanata nei te āhua te hana, enari, ētahi wā ka tanata tonu te āhua nō reira, e mihi ana ki te aia, I te āhua mai, pane ko ti koe e Chess? He pai, ātāhua a wā kaitai whakahaere, e shai pēhea te āhua o nā kōhana reo ki te ia kaitai, tā kaitai tainatu me te whakarewa anō I te wāhana tuarua. Tētahi anō tētahi anō nā kōpaki o tēnei te aka tuku, te pai aka ni, I pēhea tērā. I tino rawe, ke moe o mai te iwi, ko Ngāti Kahungunu tonu, kano hei mātāmua mo ngā kaupapa hau ka rewa ki te pai. Ia te wātai mai te tihi pai tuku hau, ko Ngāti Kahungunu ake, te mātāmua o ngā mai, no reiri ka rongo mātou, I te pai tuku kōrero I te ata tonu nei mai ngā tamariki mokopuna. Ko ia pia te arotake, ngā arotake ngā mo ngā mai nei. I runga I te āhuatanga, kei te whakatinana, kei te whakarewa. Ko pau te wā ki te kōrero, ki te wānanganga, anei, e nei mea e ora marika ana. Kua rite anō
te iwi nei mō ngā ngāngara te haere mai nei, me te mōhio tonu ko ngā ngāngara ka noho hei teina ki ngā tuakana, ki ngā manu. Me tā tātou mōhio ki tira āhuatanga Māori, te pai te tauira o te tuakana teina. Te wairoa te teina, nei he teina koe, ko mōhio ke koe I te mana o te teina. Nei he māta mua koe, pēnei I tēnei, ko mōhio anō I te mana o te tuakana. He oi anō I roto I ngā āhuatanga Māori, he teina he tuakana ki ngā kokona e whao, te whare. Ko te kaupapa nui, ko te mahi tahi, ko te whāngai tahi. Kia ora paitia tō tātou kaupapa mai te ranga hauraro taira wātu ki te ranga hauranga. Koira pia tihi o ngā tino painga o te kaupapa nei. Ko te kupu Pākehā e kaharongo nei, ko te inclusive. Engari ko te mea pai ki ainoa I tēnā. Kana. E te kohu mai koe. Kohoki nei ki te koutou tēnā e ngoki ana. Ko tōho ake tira tauri. I aku kōrero. I te rangi nei, I rewa puoromata ora. I kite anō āhua, ngai rei te mea rangatahi te tokoroa nei. Ki wanganui ake ko te kupu o tō tāuareanga, māuareanga, a ko te ranga takapu. Ka noho ki wanganui ngā pakeke me ngā rangatahi. Hoi anō ko te painga o te rangi nei, I whai kaha, I whai mana, I whai hua te kaupapa, I noho te tokorua nei ki ngā tahataha, poi noa, ārahi noa, engari ko ngā rangatahi ake I kawe, no reira pia he whakareka I ngā kōrero ato tātou, whaene Peggy, I ngā miniti no mua tata mai to māua tainga atu, kei te rongo o tamariki o te kaupapa I te karanga, kia hoki mai, kia whakaora, kia whakamana, tērā kaupapa tērā, engari tēnei kaupapa e rua, ki aku nei whakaro, no reira, ko miaro, ko aia, he me whai wā tātou te whakatā, kia rewa anō te tihi atu pai, hei oranga mo te kaupapa. I runga I ngā kōrero rongonui, brother, he hato whakatauki. He nui ake te kaupapa I a tātou. Ka pai, ngari tika tau. Ko tātou te kaupapa, ko te kaupapa, ko tātou, koe anō. Mo te hemo tonu atu e hoama e mihi ana ki a kōrero, ka nui wēnei kōrero. Ka nui wēnei kōrero ki a tātou. Engari kia mōhio tonu I te iwi, aha koa nā piki me nā heke, nā tauku me nā āki o te wā, e rere tonu ana tō tātou kaupapa. He nui o nā peka, he nui o nā taimata hei whai mā tātou. Nō reira, e mihi ana ki a kōrero, kia haumari te hoki mai, kia whai wāhi kōrero ki te whakatā, mōhio e hara I te mea I te tuki tēnei kaupapa I tēnei rani anahi. Engari kua roa koutou, e hahau ana, e para ana I te huarahi kia tai ki te wāhi tika. Nō reira kua tukuna ki te iwi, a kene pēr ko te pātai aita kei whakarere a kore ka ki me pēhia taku whiwhi. O he pai tira. Ka tika ngā kōrero mai Kelly, ka puta mai ngā waiata katoa I runga I ngā paira. Koutou e mahi ana I te aho pautama kei reira ngā waiata o ngā manu I nai tonu nei, hei whāwha atu mā te whānau. Engari, hei te wiki tonu nei mutu ai te puka, ngā kupu katoa o roto, ngā pikitia, atu, ngā mea whakairi ki runga pakitara, me tetehi te kupu Māori he pene nei, ke whakauru atu ki roto, tango atu whiu. Pai mahara. Tērā. Engari, he whakaotinga ma tātou, e kore panga mihi ka Ngāti Kahungunu. Here taunga hauku nei, Kahungunu ahu whenua, Kahungunu ruku moana, tohunga mo te manaki, Ngāti Kahungunu ki here taunga kura kaupapa Māori, ngā rauemi katoa, kāri ko atu, kāri ko mai, tēnā rā koutou I te iwi. O te rā kua hākari nui tātou. Kei a koe te kōrero whakamutuna, Jess, tika, lai tā tātou wāhana e whakakapi, ka mutu tā tātou e whakapāho I tēnei wā, whai tonu aroha mai, ai kei te mahi tonu koe, ka mahi nui tonu, no reira, mai pia tā tātou wāhana e whakakapi, Jess, tēnā koe, kōrero whakamutuna. Ka pai. I runga hoki rā I te kōrero, anō te pai o te āhua reka, te nohona tahitanga, te tuakana me te taina. I runga hoki rā ko te kaupapa, ko te aronga nui, ko ngā mokopuna, kaua ko a popo, engari monai anai tonu. Ka whakairi nei nei kōrero ki te tāhu nui orangi, ki reira whata mai ai, ka kawe ake, ka tiri ake rā te kaupapa, a ki te anga whakamua.
I runga o ki rā i te kaupapa, he nui ake te kaupapa i a tātou ko tā tātou, he whakaringaringa, he whakawaiwai i te kaupapa. Nō reira, i runga o ki rā i te kōrero, waia, whaia, te uri tapunu i a tāne, kia wātea i te whiwhi, kia wātea i te hara, kia wātea i ko ngā whakapeha-pehatanga o tēnei au mate, kia tuturu, whakamaua, kia tīna. Hui e! Tai ki e!